Karibu tena mtazamaji, ni saa 7 juu ya alama saa za Afrika Mashariki, wakati wa kukufahamisha taarifa za matukio mtambuka awamu hii ya saa 7 ili uzidi kujua ni kipi kinajiri. Wanakwetu wananiita Joash Onsare. Moja kwa moja, aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i hatajiwasilisha katika idara ya DCI hii leo kama ilivyoripotiwa hapo awali. Matiang'i aliwasili nchini kutoka Uingereza Jumamosi usiku baada ya ziara ya kibinafsi ya wiki mbili. Mwanahabari wetu Mike Kagwongo yuko katika eneo hilo ambaye unamuona kwenye kiwambo chako hapa. Atufahamishe Mike Kagwongo, hali ikoje? Hebu tupe taarifa. Leo hii alikuwa akitarajiwa waziri wa kitambo wa masuala ya usalama wa ndani Fred Matiang'i kuwasili katika makao makuu haya kuandikisha taarifa kuhusiana na anayoyafahamu kuhusu wake kama alivyoarifiwa na tume ya EACC hapo awali kwamba aweze kuwasilisha matakwa ama ni vipi ambavyo ameweza kutengeza utajiri wake tangia mwaka 2012 hadi mwaka 2022. Yeye pamoja na familia yake, mkewe, watoto wake wote, na kazi ambayo amekuwa akitekeleza, nyumba zake zote ambazo amekuwa akiwa nazo tangia wakati huo wote. Na kumbuka ya kwamba hii ni taarifa ambayo alitakiwa kuwasilisha mwezi uliopita mwishoni, lakini hakuweza kufanya hivyo, na mwishowe tarehe 19 kwa mujibu wa wakili wake Fred Matiang'i ni kwamba aliondoka katika nchi hii ya Kenya tarehe 19 mwezi wa na akaelekea kule nchini Uingereza. Takriban majuma mawili ambayo amefanya kupita amekuwa kule Uingereza, na tunaarifiwa kwamba aliweza kuwasili katika nchi hii siku ya Jumamosi usiku, na bila shaka alitarajiwa kufika hapa siku hii ya leo. Lakini kwa mujibu wa wakili wake Matiang'i, Danstan Omari, ni kwamba waziri wa kitambo Fred Matiang'i hatakuwa akifika katika makao makuu haya ya DCI hii leo, na wakati ambapo atakuwa tayari kujiwasilisha katika idara hii ya DCI, basi ataweza kuwafahamisha wananchi na vile wanahabari ni vipi ambavyo atafanya kutekeleza jukumu hili la kufika hapa katika makao haya makuu ya DCI. Kwa sasa kumbuka kwamba anaweza kuandamwa kuhusiana na utajiri wake ambao wametengeneza katika kipindi takriban miaka 9 iliyopita. Na ukumbuke vile yapo madai ya hapo awali ambayo alikuwa amedai kwamba alikuwa amevamiwa na wanapolisi katika boma lake kule kwake, lakini masuala ambayo polisi waliweza kufuatilia wakimtaka adhibitishe ni vipi ambavyo aliona wale maafisa wa polisi aliyodai kwamba waliweza kufika katika eneo lile la boma lake. Lakini hadi kufikia sasa maafisa wa polisi hawajapata adhibitisho ni vipi ambavyo alidai ama ni nani walifika kule kwa boma yake Daktari Fred Matiang'i. Kwa hiyo sisi tuko hapa katika makao makuu ya DCI, tulikuwa tumekuja kufuatilia, ila kwa mujibu wa daktari ama Danstan Omari akisema kwamba hatakuwa na eneo hii, basi tutakuwa tunamfahamisha mtazamaji wetu ni vipi na ni lini Daktari Matiang'i atakuwa anafika katika maeneo haya, hususan kuandikisha taarifa ni vipi ambavyo anajua kuhusu madai ya maafisa wa polisi kuwasili katika boma lake, pamoja na kutengeza utajiri wake katika kipindi cha zaidi ya miaka 9 alivyokuwa ofisini tangu achukue usukani wa kuwa waziri. Kwa hiyo alipo la ziada nitakuwa naregesha usukani kwa Joash Onsare kutoka hapa katika makao makuu ya DCI. Mie ni Mike Kagwongo. Shukran sana Mike Kagwongo kwa kututaarifu kuhusiana na taarifa hiyo. Mtazamaji, tunakuahidi tunazidi kufuatilia
Karibu tukufahamisha katika taarifa zetu zijazo. Tukizidi kusonga mbele ni kwamba viongozi kutoka kaunti ya Turkana wakiongozwa na gavana wa Turkana Jeremiah Lumurukai wamekashifu hatua ya maafisa wa kijeshi kutumia silaha hatari ikiwemo bomu kulipua maeneo ya Kakong, Kalimorok yaliyoko Turkana Kusini katika operesheni ya kiusalama inayoendelea kwenye kaunti hiyo. Wakizungumza mjini Lodwar, viongozi hao wanasema watu kadhaa wasio na hatia wamepoteza maisha yao, wengine wakijeruhiwa vibaya, huku mifugo zaidi ya 30 wakiuawa kutokana na mashambulizi hayo katika maeneo hayo. Kufikia sasa, baadhi ya shule hazijafunguliwa kutokana na hali ya usalama katika kaunti ya Turkana, hali ambayo imelazimisha wakazi kutorokea maeneo mengine salama. Tunataka kulaani incident ya bombing ambayo ilifanywa jana na ndege za Kenya Army katika kijiji cha Kalemoro, ambapo watu wengi waliumia, wanyama pia waliumia. Innocent people from Kalemoro were equally injured. Tuko na neighboring country 3 ambaye wajawahi tupiga sisi bomu. Ikawa leo serikali yetu ikatupiga bomu. Tumepoteza maisha. Ni vibaya sana. Sana inapigwa kwa wale watu ambao hawana hatia. Ukiona Kalemoro, hapo ni center kubwa. Alafu unapiga bomu, mahali bomu hiyo imerushwa, kuna watu wengi, kuna wanyama, kuna watoto. Na saa hii mashule ya Turkana karibu shule 15 hakuna mtu amefungua tangu. Zinakaa hivyo, Wapokoti ndio wanaishi. Tutaenda wapi? Tutafanya nini? Si afadhali tu serikali akae kando, aache sisi na Wapokoti tuone ni nani atafika Kapenguria. Tukiachana na masuala hayo ya usalama, tuangazie sasa. Viongozi wa chama cha ANC kutoka kaunti ya Vihiga wameshikilia kuwa katu chama hicho akitavunjiliwa mbali na kujiunga na kile cha UDA kama ilivyodokezwa hapo awali. Katibu mkuu wa chama hicho kaunti hiyo William Kaisha amesema kuwa badala yake chama hicho kitazindua mchakato wa kuwasajili wanachama zaidi kote nchini ili kujiandaa kwa misimu ijayo ya kisiasa. Wakazi wa eneo hilo pia wamepinga agizo hilo, huku wakisema kuwa linahujumu uhuru wa vyama vingi pamoja na uthabiti wa kisiasa wa jamii ya Mulembe. Hisia mseto zimebuliwa kutoka hapa kaunti ya Vihiga kufuatia pendekezo la hivi majuzi kwamba vyama vyote vilivyo chini ya muungano wa Kenya Kwanza vivunjiliwe mbali na kujiunga na chama cha UDA. Na hapa kaunti ya Vihiga tuliweza kuzungumza na viongozi wa chama cha ANC pamoja na wakazi wa eneo hili, na walikuwa na haya ya kusema. Sisi kama wana ANC kwa Kenya Kwanza tuko na agreement ambayo iko kwa Registrar of Political Parties. The agreement itaisha ama itakuwa expired 2026. Agreement ambayo inaonyesha ya kwamba we are equal partners in Kenya Kwanza coalition. Hakuna agreement ingine. Hiyo ingine ni roadside. Hizo ni propagandas. ANC it's there to stay, na tutaendelea kufanya kazi kama chama cha ANC pamoja na vyama vingine ambavyo viko kwa Kenya Kwanza. Na tunataka tuanzishe recruitment drive, mass recruitment drive ambayo itafanyika Kenya mzima, kuhamasisha watu kuingia kwa chama cha ANC, kujisajili na kukua members, so that wale members ambao tuko nao karibu 2,000,000 tunataka wakue double, wakue 5,000,000. Tungependelea kwamba Musalia Mudavadi akae kidete akijua ya kwamba hapo mbele atadanganywa, na hatutaki maneno ya kusema ya kwamba ati hatukueleza. Sisi kama wananchi tuko hapa chini na tunaona mbele. Tunajua ya kwamba ni hatari sana kuvunja hilo chama, hizo mavyama na kuingia katika chama moja. Hivyo ndivyo sababu tunajua kwamba hatutaki kurudi kwa enzi zile za chama kimoja. Kama tutakuwa tumeona ya kwamba tuna kuridhika na hiyo hatua, tuko na vyama mingi ambaye wengine tunaweza kuelekezwa na
wakuwe ndani ya hizo mavyama. Naona hapo Mudavadi lazima abaki na msimamo wake na abaki na chama yake. So naona akitaka kuwa na another bargaining power, akuja on the ground, si tumpatie forward, ya achukue hatua nyingine, asichukue hatua yeye peke yake bila consult wana Western Region. Kuvunja hizo vyama ni kitu inamaanisha wanavunja pia demokrasia. Hapo saa Mudavadi kani si atakosa hapo bargaining power. Juu akiwa hapo ndani yeye atakuwa tu ni kusukumwa. Hiyo ni ndoto ambayo haiwezi timia. Hiyo ni kuua demokrasi ambayo iko. Kitu ya kwanza Kenya our constitution allows a multi-party. Arnold Adidi, TV47, County ya Vihiga. Na mtazamaji, huyo ni Arnold Adidi, mwanahabari wetu ambaye tumemtambulisha kwako rasmi kuweza kukupakulia taarifa kutoka kaunti ya Vihiga. Tukizidi kusonga mbele, katibu katika idara ya magereza Mary Muthoni amewasihi machifu na viongozi vijijini kuwa katika mstari wa mbele katika kutafuta njia mbadala za kutatua mizozano midogo midogo ili kupunguza idadi ya kesi kwenye mahakama na vile kupunguza idadi ya wafungwa magerezani. Akizungumza katika kijiji cha Kiambu katika eneo la Gishogo, Muthoni aliwarai viongozi na wa vijijini wawe mstari wa mbele katika kutatua mizozo, huku akisema vijana wengi wenye umri wa chini ya miaka 35 walio magerezani wanapaswa kuwa kwenye jamii na kusaidia katika kujenga uchumi wa taifa. Kulingana naye, mizozo ya ardhi na mipaka shambani inapaswa kutatuliwa na viongozi vijijini. There is no bigger punishment than denying an individual freedom. So being in prison is the biggest problem that you can cause to an individual. Therefore, before we get to that point of denying you freedom, we want to correct. And the only way is to have alternative dispute resolutions. Mambo ya mashamba tunaongea nyumbani, si kwenda kotini. Kwa sababu shamba unaulizana na ndugu yako, ndugu na dada. So you sit down as a family, sort out the issue as a family. Musipelekane kotini, alafu mnaenda kujiaibisha pale. Sit down as a family, be able to sort out your issues before it even gets to the judge. Again, the priests have a role to play. When we come to church, if there is a dispute amongst us, na tunakuja kanisa moja, then why do we have to come pray on a Sunday and we cannot speak when we are out there? Kwingineko, wazazi katika eneo bunge la Turkana Mashariki linalokumbwa na utovu wa usalama wana kila sababu ya kutabasamu baada ya hazina ya maendeleo ya maeneo bunge CDF kuwaondolea mzigo wa kutafuta karo ya watoto wao. Hii ni baada ya kukithiri kwa utovu wa usalama na kusababisha wazazi kushindwa kuwapeleka wanao shuleni kutokana na ukosefu wa karo. Jumla ya shilingi milioni 88 zimetengwa na kugawanywa kwa zaidi ya wanafunzi 2,000 wa eneo hilo kugharamia karo. Kwamba kama serikali yetu ya county kupitia Mheshimiwa His Excellency the Governor, ili aweze tu at least kuongeza hizi pesa, ili tukiongeza na CDF at least isaidie watu wetu. Hiyo ndio ombi langu ambalo naomba nyinyi mpeleke na tusaidiane pamoja. At least hao watoto wakipata pesa ya ngati, wengine wapate ya CDF, at least hao watoto wataenda mbele. Tutasukumana na ule mzazi yeyote ambaye hapeleki mtoto wake shule. Na hiyo rais amesema na amepitisha kwa kila idara ya serikali ambayo inahusika. Kwa hivyo wewe usikuwe mmoja wao ambaye utashikwa na hayo. Wengine wamefanya watoto ndio wakutafuta chakula kwa bomu. Sikatai, lakini hii mtindo ambayo asubuhi saa 12 wengine wanaenda shule na wengine wamebeba nyasi wanapeleka lokori mkomeshe. Machifu, hiyo ni kazi yenu, sio yangu. Mimi nataka niambiwe leo tumeshika watoto 12 tumerudisha shule. Mimi nitafurahia na serikali itafurahia. Kwa hivyo ni wajibu ya kila mtu apeleke mtoto shule. Mtazamaji, ni kutoe Turkana ni kupeleke kaunti ya Murang'a, na ni kwamba wanafunzi wa shule za upili pamoja na walimu wa masomo ya fizikia, hisabati na sayansi kutoka Murang'a wanaendelea kunufaika kwa mpango wa masomo ya uhandisi kutokana na ushirikiano baina ya chuo kikuu cha Murang'a pamoja na chuo cha Royal Academy of Engineering.
Masomo haya yananuiwa kuadhimisha siku ya wahandisi duniani ili kuwezesha wanafunzi na walimu kuelewa vyema masomo ya uhandisi. Hilo linatarajiwa kuwawezesha wanafunzi kutilia maanani masomo ya kisayansi yatakayowawezesha wanafunzi kujiendeleza katika sekta ya uzinduzi, utengenezaji wa bidhaa na pia kuwa wabunifu. The attitudes towards those said subjects. You know, in our schools, students tend to think that those subjects are the hard subjects, but with the training, they have started to change the attitude. We believe this is the right step towards Vision 2030, and we know one of the steps is manufacturing, and we also believe that if we do it right, it will gear us towards what we are calling the Industrial 5.0 revolution. Ningependa kuurge the students tupende science. By the way, tumeambiwa tujiulize hivi ati kwamba dunia inaweza kuwa aje bila science. By the way, the world is by science. Kwingineko, tukisalia na masuala ya elimu, ni kwamba kama njia mojawapo ya kuboresha usambazaji wa fedha za basari kwenye eneo bunge la Saboti, kaunti ya Trans Nzoia, na kuwafaidi wenyeji kwa 100%, uongozi wa eneo hilo umekariri mpango wa kufanikisha shughuli za usajili kwenye maeneo yote ya upigaji kura ili kuepuka wakazi kutoka maeneo bunge jirani kuvuka na kupokea fedha hizo. Mwanahabari wetu wa kaunti ya Trans Nzoia, Isaac Famba, ameandaa taarifa ifuatayo. Wazazi wamelazimika kutembea mwendo mrefu ili kutimiza ndoto ya elimu kwa wanao, huku masikini na ukosefu wa uwezo wa kukimu gharama ya juu ya elimu nchini ukitajwa kuwa changamoto kubwa. Hatua hii imepelekea uongozi wa eneo bunge la Saboti kuweka mikakati ya kuziba mianya ya wakazi kutoka maeneo mengine kupenyeza na kufaidi kwenye fedha hizo, ambazo hupelekea baadhi ya wanafunzi kukosa kufaidi ili hali ni wenyeji halisi. Wale wapiga kura ambao wanapiga kura maeneo bunge mengine, hayo maeneo bunge pia yako na bursaries, wachukue kule. Tumeweka mikakati ya kuhakikisha kwamba bursary ya Saboti itafaidi mpiga kura wa Saboti. Sio mkazi tu wa Saboti, wakazi wa Saboti ni wengi. Lakini wewe unapiga kura yako wapi? Stakes zako ziko wapi? Kama wewe sio shareholder hapa Saboti, nasikia mwingine alisema hii Kenya ni kampuni, kama una shareholder you have no business. Wewe kama una shares zako hapa Saboti, achia watu wa Saboti wapate shares zao. Ni hatua ambayo mbunge wa eneo hilo Caleb Hamisi ametaja kuwa suluhu ya kipekee katika kutatua tatizo ambalo limekuwepo kwa muda mrefu, ikizingatiwa kuwa fedha hizo ni finyu mno ikilinganisha na idadi ya juu ya wanaotuma maombi. The last time we required people to apply from village to village, we have now gone to polling station. Yeah, and one of the requirement of a bursary is that you must be a registered voter. Last time tulipata more than 25,000 application, and we get close to about 35 million Kenya shillings. Now, if you are to even give each and one of them, you will not even give more than 2,000. And because is that Saboti is centrally located in Trans Nzoia. So wakati watu wanajua bursary ya Caleb is sure bet, everybody across Trans Nzoia flock to Saboti. So when we are doing application in Matisi Tuani, we start giving bursary ya Saboti to the entire Trans Nzoia county. And yet the other constituencies have their own bursaries. So tunataka tuambie kama ya Saboti ni mzuri, bas shauri yao, we can't do anything. But this one, we are sorry, it is meant for the people of Saboti. Aidha, Hamisi ameshinikiza kuwa fedha hizo ni lazima ziwafaidi wanafunzi kutoka jamii masikini, kwani baadhi ya wazazi hawana uwezo wa kuwasomesha kikamilifu wanao kutokana na changamoto za maisha ambazo hupelekea wanafunzi wengi kuishia vijijini. There are parents who cannot even walk. Wakisikia basa inapeanwa Kitale town, they will never come from Ngombolele to Kitale town. Watasema tu huko hata tutafika saa ngapi, hatujui mtu, nani atatupea, nani atashughulika. There are such parents in this republic. And if you can't help them, what is a bursary for? Bursary is not for the rich. It is for the needy. So we are saying we don't want the needy to come to Kitale. Yeah. We are going to look for the needy ourselves. Yeah. Sawa sawa? Because they are needy in the first place. That's why they can't come to Kitale.
That's why they can't even walk to the next station. That's why they can't even go to the chiefs. Hata wanaogopa ma chiefs. Wanaona sasa huyu hata anijui. So maana hawawezi ataenda kwa chief kuuliza msaada. Because they are needy. Wako tu kwa mashamba huko, wamelemea, mama ni shosho, ameachiwa mtoto, vijana wamecheza huku nje wamezaa, wamewachia mashosho watoto. Now shosho anahangaika na huyo mtoto. How do you reach to that shosho down there? That's why this team exists. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba. Mtazamaji, tuangazie mengine. Ni kwamba tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC imeandaa warsha wiki moja kwa wafanyikazi wa shirika la usambazaji mafuta nchini, huku ikilenga kuwajibikaji na maadili mema kwenye sekta hiyo katika chuo cha mafunzo mjini Naivasha. Kwa sasa mtazamaji, tunaungana na mwandishi wetu Willy Dennis Njiro ambaye amejumuika na kamishna wa tume hiyo ya EACC Cecilia Mutuku kutujuza zaidi. Kwako Willy Dennis. Asante sana mwenzangu studioni zetu jijini Nairobi, mbashara kutoka chuo hiki cha mafunzo, jinsi ulivyotangulia kusema, cha wale ambao wanahusika na masuala ya usafirishaji na usambazaji wa mafuta hapa nchini, ambapo kwa hii leo tume ya kukabiliana na ufisadi nchini imeandaa hususan kikao maalum cha wiki moja kitakachowezesha wale ambao wanashughulika na masuala haya katika idara tofauti kuweza kuwajibika na elimu wanayopokea hapo waweze kuendeleza. Na pasi na kupoteza muda mwingi, tunaye commissioner, jinsi ulivyotangulia kuwajuza watazamaji wetu, atakuwa akizungumza nasi mawili matatu. Songea hapa kidogo muda. Atueleze sababu yenu ya kuwa hapa ni gani, na tueleze munanuia kulenga kitu gani. Thank you so much for the purpose of the target group, which is institutions, public institutions. I'll speak in English. Today we are here at Moridat to do a training, not an awareness, for Kenya Pipeline Company integrity assurance officers, with the view of equipping them with the knowledge and skills which they will use in the different departments, regions where they are coming from, to entrench a culture of integrity wherever they are coming from, so that our institutions are able to work ethically based for value to our citizens. That's a key issue why we are here. We want to train them so that really they are equipped to go and preach what we are preaching. Because EACC, we cannot do this alone. So these are like our ambassadors to these institutions. These are regular programs we do with different institutions across the country, creating a pool of ambassadors so that we are able to entrench this culture of integrity in our public. Utatuia radhi kwa mushkilio wa picha, tutakuwa tunakufahamisha katika taarifa zetu zijazo. Nikupe taarifa nyingine hapa. Aspira Kenya, kampuni inayomilikiwa kikamilifu na Sim Financial Services Group yenye makao yake nchini Mauritius, imezindua Aspira Bizna, ufadhili mpya wa mali iliyoundwa kwa ajili ya biashara ndogo ndogo nchini Kenya. Kampuni hiyo ya Aspira ambayo imezindua Aspira Bizna inaruhusu biashara zinazostahiki kupata hadi shilingi ambazo ni shilingi pesa taslim ambazo ni shilingi milioni 3 na muda wa juu zaidi wa miezi 24 kwa malipo ya 2% ya kila mwezi. Kituo hiki kipya cha Aspira kitatoa uafikiaji wa kimsingi wa mtaji kwa biashara ndogo ndogo kununua vifaa wanavyovihitaji, ikiwa ni pamoja na zana, mashine, madawati na kompyuta, ili kuongeza tija na kupanua zaidi. Nchini Kenya, 80% ya ajira inatokana na biashara ndogo ndogo. As we all know, large banks and financial institutions typically lend a lot to large corporates, medium-sized corporates that are more structured. But SMEs, by virtue of the fact that they're less structured than the larger sized businesses, typically struggle to get financing facilities with traditional lenders.
I think that's completely true. If you look at SMEs globally, typically they contribute to over 50% of GDP. And on top of that, they provide multiple times more employment than the total of what large corporates employ. So SMEs really are the driving force of economies. So if they aren't financed and they aren't able to grow as they should be able to grow, it definitely restricts economic growth. The fintechs definitely can play a huge part in terms of opening up financing for SMEs. As I mentioned, you need to find alternative ways to get data to be able to credit assess the SMEs. Yeah, so from Aspera's perspective, we're launching Business Loan. So it's our first foray into SME lending in Kenya. Our business really is serving the underserved from a financial inclusion perspective. So from a consumer finance perspective, that's lending money to lower income folks. And then from a company perspective, that's lending to SMEs. So we, from a purpose perspective, our group really wants to support the underserved that banks typically won't serve from a financial. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya Aspira Kenya ndo ambayo inatuhitimishia awamu hii ya taarifa. Tumekupa takriban dakika 25 za taarifa awamu hii ya saa 7. Kipindi kinachofuata ni kipindi ambacho kinafahamika kwamba Cheche za Spoti, kipindi ambacho kinaongozwa naye Duncan Mutua. Mengi yanatarajiwa kuzungumziwa humu nchini. Ligi ama ukipenda ile michezo ya FKF itaangaziwa, na kikubwa zaidi kuangazia pia ugaiboni, timu ya Manchester United masaibu yake, na vile vile timu za Chelsea, Arsenal, kikubwa ikiwa ni michezo. Cheche za Spoti, kipindi ambacho kinafuata. Bana kwetu ananiita Joashua.